Hello everyone, my name is João and for today's video we have a simple team deathmatch. Enjoy this game and don't forget to drop a like. At the start of the game, my readout sight was malfunctioning. Because of that, I was distracted and almost got myself killed. After getting myself killed, I was aware that my team was engaging an enemy and needed my backup, so I rushed it in their hate. Onde? Onde é que ele está? Onde é que ele está? Está aqui dentro? Agora está aqui muita gente. Queres mandar? Ou queres ir rushar de pistola? Queres rushar de pistola e eu mando? Ou mando e rushamos de pistola? Como é que preferes? Mandar. Sou. After a few kills, I had to fall back to avoid being in the same place for too long and let the enemy team leave their base. Tenta ir pelo meio, Tenta ir por ali. Morto! A couple of minutes later, I was alone when I noticed 3 enemies on my way. Luiz, eu estou no meio. Luiz, eu estou no meio, tem gente do lado da sala escura. Tem gente à beira da sala escura. Um nos escritórios e o Nel na sala escura. Acho que está limpo, sou. Eu estou lá direito, com o Daniel. Aqui está limpo. Vai. Já está. Tens de ir lá ao fundo. Estou a tentar cobrir. Eu estou a cobrir a direita. Estás à minha frente? Onde é que ele está? Olá comigo, Jojo. Once again, I used the same tactic as before, flanking the enemy team, but this time I ended killing one of my teammates by mistake.
Não! Oh Luís, diz-me quando eu acabei de matar o Costa. This time I am sure that the person in the next room is an enemy player. However, I hold myself until I had a clear shot. Luís, estás a escuta. But since my adversary saw me and started firing, I had firing back. He missed. I didn't. Não queria que disparasse. Miraste para mim, eu miro de volta. Like the last match, there was no winner, just a good match for practice. I hope you enjoyed this game. Drop a like and subscribe if you're new.